Okay, let us start the class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, um, okay, okay, everyone. This is our last meet, yeah, together with me. So I hope all of you can join the Zoom, yeah, because I think this is the most important meet. I will review your assignment because this assignment will be your middle term test gitu ya. Jadi hari ini adalah meet terakhir bersama saya dan saya berharap adik-adik semua bisa hadir di Zoom Meet ini karena meet hari ini itu penting untuk kalian ikutin karena hari ini saya akan mereview tugas kalian. Karena tugas ini adalah soal UTS ya. Jadi semoga dengan nanti saya review adik-adik nanti bisa menjawabnya dengan lebih tepat lagi gitu ya. But usually seperti biasa kita mulai dengan review tugasnya masing-masing terlebih dahulu gitu ya untuk ditampilkan gitu ya. So I will start from sebenarnya actually I want to start from Nurli because Nurli collect or upload the file first, but she I think still not here. Jadi awalnya sebenarnya Nurli yang akan presentasi sebelumnya gitu ya di awal karena dia yang upload pertama tugasnya, but tapi dia nggak belum hadir, jadi saya langsung kasih giliran untuk yang kedua ya. Didi ya, jadi tugasnya Didi dulu, nanti berurutan gitu ya majunya. Oke, Didi, are you ready? Yes, ma'am. I'm ready. Oke. Silakan bisa dimulai. Okay. The first all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Okay, I will introduce myself. My name is Nikatu Didiana. My study, sorry, my point number study A 221 to 22 and 553. 5-3. Okay. Next, ma'am. Okay. I will present my assessment about Sir Ken Robinson that told do school kill creativity. Okay. Number one, Sir Ken Robinson argued that creativity has the same importance as language skill in education and result do the same. And number two, the explain given is silly children who have interest and talent
in art and music, such as drawing and drama, where they are not considered good in science. Okay, next, ma'am. And number three, his perspective is that teacher can educate student of their creative abilities and pressure student to be careful and afraid of being wrong, and students who have extraordinary talent and creativity will have the perspective that they cannot do anything and are considered bad and feel unaf unappreciated, sorry, unappreciated by teacher and people around. And number four, school can balance this by having a culture that accepts mistake as part of the learning process and provides opportunities for students to have high creativity. And teacher must have a view of intelligence where there types of intelligence, mm, namely diverse, dynamic, and special. And the last, number five, particle change that can be made in the education system are taking a new concept of student creativity, reconsidering the basic principle of education student and saying the creativity that students have. Okay, next, ma'am. Okay, I think all for me. I say thank you for friends and my teacher about participate and the time for me. So I say thank you and goodbye. Okay, Didi, it's a good try for you to talk fully in English. Yeah. I hope all of you can practice like Didi and use English, yeah, fully on your presentation. Yeah. Okay, thank you, Didi. I will like review your assignment maybe in the end of the session. Yeah. Okay, let's jump into or move on or continue to the second presenter, Mira. Are you ready, Mira? Ready, ma'am. Silakan. Hello, good morning, guys. Morning. Okay, I will read all the result I got after watching the video that was shared. Introduce my name, Miradin Astuti, ID number I22122 118. How education
How education suppresses creativity. Robinson argues that school prioritizes academic ability over creative thinking, which marginalize subjects like arts and drama. Negative impact of traditional education. Example, Akil told the sole focus on thinking because it's not a viable career. School discourage risk-taking, fearing mistakes. Prepared not to be wrong, creativity involves risk-taking. Robinson emphasized that being wrong is not failure but part of the learning process, which contrasts with conventional education. Balancing knowledge and creativity, Robinson believes schools should encourage creativity alongside academic subjects. Teaching methods should foster student creative potential. Practical gains in education. Robinson suggests restructuring the curriculum to give equal importance to art and encourage diverse learning style. Hello, Mira. Are you still there? Okay, let's continue. Ibu, maaf Ibu, suaraku tadi tidak kedengaran. Bagian akhir nggak kedengaran, boleh diulang Bagian lagi. akhir. Balancing knowledge and creativity. Robinson believes schools should encourage creativity alongside academic subjects. Teaching methods should foster student creative potential. Practical gains in education. Robinson suggests restructuring the curriculum to give equal importance to arts and encourage diverse learning styles, making space for creative expression. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Mira, for your presentation. We directly move on into the third presenter. Here is Adita. Adita, are you ready? Ready, ma'am. Okay. Okay. Thank you for the opportunity that has been given to me. Good morning, everyone. And let me introduce myself on behalf of Adita Marsanda Saranga with student registration number 8221-22051. So here I will present my answer. The question number 1 is, how does Sir Ken Robinson argue that the current education system suppresses creativity? So the answer is, Sir Ken Robinson argued that the current education system suppresses creativity by focusing on academics and placing subjects deemed essential for employment, such as maths and languages, ahead of art and creativity. This system teaches children to avoid making mistakes, which in turn makes them afraid to try new things and damages their ability to think creatively. Next, ma'am. The question number 2 is, what examples does Robinson provide to illustrate the negative impact of traditional education on creative thinking? So, Robinson gives examples of how creative talent is often not recognized in traditional education systems. One example is the story of Gillian Lane, a successful dancer who was diagnosed as having a learning disability as a child. If her dancing talent had not been discovered, she would have been medicated
medicate and told to calm down rather than encouraged to develop her talents. The system tends to punish or ignore creativity that does not fit academic standards. Next, ma'am. The question number 3 is, in the talk, Robinson mentions the importance of being prepared to be wrong in the creative process. How does this perspective challenge conventional teaching methods? The answer is, Robinson emphasized that creativity requires the courage to make mistakes. Children are naturally ready to take risks and make mistakes, but conventional education systems teach them to avoid mistakes in order to ach- achieve, achieve good grades. This perspective challenges conventional teaching methods that focus too much on getting the right answer and view mistakes as failures rather than as part of creative learning process. Next, ma'am. The question number 4 is, how can schools balance the need for academic knowledge with fostering creativity in students, according to Robinson views. According to Robinson, schools should treat creativity with the same status as academic ability. Schools need to balance teaching academic knowledge and fostering student creativity by recognizing that human intelligence is diverse, dynamic, and special. This means that education systems must be more open to different forms of intelligence, including the arts, and provide space for students to explore their creativity. Next, ma'am. And the last question is, what are some practical changes that can be made educational systems to encourage creative expression while still teaching core subjects? So, to encourage creativity while still teaching important lessons, schools can try to integrate creativity into different subjects. For example, art can be used to teach math or science, so students can think creatively while understanding the lesson. Additionally, with project-based assignments, students can work together to solve problems in creative ways. Schools can also set aside time specifically for art activities, so students can express themselves without taking away from the main lessons. Okay, that's all from me. Thank you. Thank you, Adita. Wonderful presentation, yeah. Okay, let's move on into another presenter. We have Bunga. Bunga, are you ready? Okay. Where is Bunga's file here? Ya, silakan Bunga. Good morning, everyone. My Morning. name is Maulida Bunga Lestari, NIM A221222043 from class 6. Today, I will present my assignment on video, the TED Talk by Sir Ken Robinson, titled Do School Kill Creativity? Now, let's move on to the first question. How does Sir Ken Robinson argue that the current education system suppresses creativity?
Sir Ken Robinson argued that the current education system suppresses creativity by prioritizing standardization and conformity over individual expression. He explains that schools often focus heavily on subjects like math and science while relegating the art to lower status. This hierarchy diminishes the value of creative disciplines and sends a message that being wrong unstable, discouraging students from taking risks necessary of effort creative thinking. Robinson emphasizes that this rigid structure stifles students' innate creativity, leading them to conform rather than explore their unique ideas and talent. Number two, what examples does Robinson provide to illustrate the negative impact of traditional education on creative thinking? Robinson shares several examples, one notable noting being that of a dancer named Gillian Lake. He describes how Gillian struggled in a traditional school setting, where, uh, where her creativity was not recognized, leading to behavioral issues. It wasn't until her mother took her to specialists who recognized her dancing talent that she was encouraged to pursue her passion. This example highlights how traditional education can overlook and undervalue creative potential, pushing students toward paths that don't suit their talent. Robinson uses this story to demonstrate that when creativity is ignored, students might feel lost for its own defeat. Number three, in the talk, Robinson mentioned the importance of being prepared to be wrong in the creative process. How does this perspective challenge conventional teaching methods? Robinson argued that being prepared to be wrong is essential from creativity as it allows individuals to explore ideas without the fear of failure. This, this perspective challenges conventional teaching methods, which often emphasize correct and answer and discourage mistakes. In traditional education, students are penalized for error, leading them to avoid risk-taking and exploration. Robinson contends that this creates a culture where students feel they must conform to established norms rather than think creatively. Embracing mistakes as part of the learning process would encourage more innovative thinking and foster a more supportive environment for creativity.
Number 4, how can school balance the need for academic knowledge with fostering creativity study? According to Robinson's view, school can balance academic knowledge with fostering creativity by integrating creativity thinking into the curriculum across all subjects. He advocates for a more holistic approach to education that values the arts alongside traditional subjects like math and science. Schools should create an environment where interdisciplinary learning is encouraged, allowing students to see connection between subjects and apply create solutions to real-world problems. Additionally, providing opportunities for collaborate projects and encouraging experimentation can help nurture both academic and creative skills, ultimately preparing students for a dynamic and changing world. Number 5, where are some practical changes that can be made in educational system on encourage creative expression while still teaching for subjects to encourage creative expression alongside core subject? Robinson struggles several pressing changes. First, school could implement project-based learning, where students engage in hands-on projects that require critical thinking and creativity, integrating various subjects. Second, fostering a collaborative environment where students work together in the first group can stimulate creative ideas and per learning. Additionally, teachers should be trained to recognize and nurture creative potential in students. Creating classrooms the value risk-taking and exploration, lastly incorporating the art into the curriculum as essential component rather than optional extra can ensure that creativity is woven into the educational experience. Thank you. Okay, thank you, Bunga, for your presentation. We have two more, presenters. Okay, Tito, are you ready, Tito? I'm ready. Okay. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Tito Arvela Gimpu. Today, I will present with you my statement
Next slide. Question number 1. How does Sir Ken Robinson argue that the current education system suppresses creativity? Robinson argues the traditional education system suppresses creativity because it focuses too much on academic ability. Viewers mistake as a bad thing and prioritize certain subjects over and creativity. An education system that does not provide space for children to explore their creativity, which ultimately makes them afraid of making mistakes. Next slide. Example does Robinson provide to illustrate the negative impact of traditional education on creative thinking? Robinson tells the story of a girl named Gillian Lynn, who was considered problematic at school. Homework, when it was discovered that he was actually a talent dancer. He grew rapidly in the world of dance. These examples show how traditional education systems do not always recognize or support students' creative talents. Next slide, ma'am. In the talk, Robinson mentioned the importance of being prepared to be warm in the creative process. How does this perspective challenge conventional teaching method? Robinson states the readiness to make mistakes is an important element in creativity. In perspective challenge conventional teaching methods that view error as something to be avoided. A system that focuses too much on right and wrong answers can limit exploration and innovation, thereby hindering students' creative process. How can schools balance the need for academic knowledge with fostering creativity? Robinson views. Robinson argues education needs to recognize that creativity is as important as literacy. School must create an environment that encourages creative expression through art, music, and dance. In addition to academic subjects, important. Next. What are some practical changes that can be made in educational system to encourage creative expression while still teaching for subject? Robinson suggests adapting the curriculum to be more diverse, providing more space for
and creativity, and creating a learning environment where mistakes are considered part of the learning process, not failure. Recording the focus on one academic standard will also provide more space for the development of student creative talent. Thank you, guys, for your attention and your opportunity to my achievement. Okay, thank you, Tito, for your presentation. We have one presenter, Muhammad Kurniawan ya. Halo Kurniawan, long time no see. Are you ready? Halo Kurniawan. Hello, Mams. Oke, wait ya. Silakan bisa dimulai. Mams. Thanks, Mams. Hello, everyone. My name is Muhammad Kurniawan. My study numbers A221-22083. I will present the result of my video observations. Okay, Mams. First question: how does Sir Ken Robinson argue that's the current education system sorry, Mams. STEM suppress creativity. Sir Ken Robinson argues that the current education system teaches mistakes as that's worth thing, which discourages individual from innovating and stifles their their creative capacity. As that is, the education focus too much on academy preparation and ignores creative talents, leaving many talents play failing in a sequence. Revisions treat the creativity should be threatened with the same importance as language skill in education. Next month. What examples does revision argues that the current education system suppresses creativity? Second, revision argues that the current education system treats mistakes as the worst things, which discourages individual from innovating and strive as their creative capacity. Her status, sorry, Mams. Ya, Sorry, Mams. Mau saya ulangi lagi. boleh As silakan. example, those revision profits to illustrate the negative impacts of traditional education on creative thinking. Revision give the example of a young girl who has difficulty paying attention in class but can draw well, showing
shows that traditional education after does not value or recognize children's creativity talents. She, she also noticed that many cluster children are turns away from on their enter, interests, such as music or art, on the grounds that this will not help that them get jobs in the future. This alone strengthens how traditional education can suppress children's creative and natural talents. Next one. In the Text Robinson mentioned the importance of being prepared to be warned in the creative process. How does this perspective challenge conventional design methods? Robinson emphasizes that in order to generation original ideas, individual must be willing to make mistakes, which is contrary to conventional teaching methods that often punish mistakes. That perspective challenging apprentices that mm, that emphasizes perfection and academy rules and instance encourages a learning free environments that supports exploration and experimentation. Be allowed for mistakes. Students can develop develops creativity and innovativity are essential for the future. Next one. How can school breaks the nets for academic knowledge with for fostering being creative in students according to Robinson's views is in Robinson's view school needs to change creativity with the some status as academic knowledge integrating the arts and creativity into the curriculum as course the board. This can be done by creating learning environments that supports exploration, experimentation, and recognition of its students' unique talents. School also needs to change the way, they assess success following the creative process rather than just academic outcomes. Next one. What are some practical changes that can be made in educational systems to encourage creative expression while still teaching core subjects. Practical changes the can
be met in education system to encourage creative expression exclude one is the one is stating its and creativity into for subjects so that students can learning strong variety of genres such as art, music, and drama to creating learning environments that encourage experimentation and tolerance for mistakes, where students feel safe to share ideas and innovate, innovation. C. Changing assessment methods to reward creative process and collaboration rather than choose academic outcomes so that students are motivated to explore their interests. Thank you, Mams. Okay, thank you, Kurniawan, for your presentation. Okay, I think we have done, the presentation because I think we only have 6 students here, I don't know the others, apakah mereka mau join atau tidak gitu ya. Cuman sejauh ini ada 6 orang yang sudah presentasi dan sudah selesai ya untuk presentasi. I want to share one link. I think I have prepared the link for UTS for the middle term test ya. I have made it. Jadi saya akan kasih lihat Google Form untuk bahasa Inggris profesi sudah saya bikin ya. Nanti adik-adik tinggal isi saja. Let me just share it ya. Nah, adik-adik semua tadi terkait presentasinya, jawaban-jawabannya itu sepertinya sudah mengena sama pertanyaan yang dimaksud ya. Tapi nanti silakan disesuaikan dengan yang diminta di sini ya. Nanti I will share the link, don't worry ya. But now I want to you can focus on this screen gitu ya first. Jadi nanti saya akan kasih linknya, tenang aja ya. Untuk kalian bisa kerjakan ya. Tapi adik-adik boleh difokuskan dulu ke sini ya. Nah, jadi di sini sudah ada instruksinya. Adik-adik tadi yang menjawab masih singkat-singkat, seperti misalnya punya Mira ya, kalau nggak salah. Nah, itu nanti boleh dikembangkan lagi Mira untuk bisa memenuhi panjang katanya di situ ya. Karena di sini ada catatan bahwa panjang jawaban itu minimal harus 20 kata atau maksimum itu 100 kata. Jadi kalau misalnya adik-adik tadi terlalu panjang kata-katanya, boleh nanti diedit kembali ya. Nah, untuk bisa mengisi ini gitu, karena kalau misalnya adik-adik itu jawabannya singkat, maka nanti biasanya akan ada kayak apa ya, keterangan di bawah gitu ya. Biasanya keterangannya merah. Di situ belum mencapai yang diminta gitu. Entah itu masih kurang 20 kata atau terlalu banyak gitu ya kata-katanya sehingga lebih dari 100 kata gitu ya. Nah, terus karena ini sesi terakhir, untuk minggu depan itu adik-adik hanya tinggal mengirimkan saja sebenarnya jawaban-jawaban yang kalian sudah edit gitu ya. Nah, di sini ada batas waktunya, mohon be careful for the time, for the deadline gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mensubmit ya atau mengisi dan mengirimkan di sini ya, mengirimkan
linknya, jawaban kalian gitu ya. Karena kalau lebih dari jam ini, maka link Google Form-nya akan tertutup dan adik-adik nggak akan bisa isi gitu ya, sehingga nanti nilai UTS-nya kosong di situ ya. Jadi kalau yang sudah kerjakan, sebenarnya kalian sudah bisa mengerjakan mulai dari ketika link itu akan dikasih ke kalian gitu. Jadi hari ini akan saya kasih ke kalian linknya, boleh kalian bisa kerjakan mulai dari sekarang sampai minggu depan gitu ya, tanggal 23 Oktober. Nah, kemudian meeting yang ke-8 yang minggu depan itu akan diambil kehadirannya dari pengerjaan tugas UTS tersebut gitu ya. Sehingga minggu depan kita nggak ketemu lagi secara tatap maya online seperti ini gitu ya. Nah, jangan lupa tulis nama dan NIM, jumlah soalnya mirip 5 soal, dan nanti adik-adik coba tadi ya, silakan disesuaikan formatnya. Yang paling utama itu panjang jawabannya itu, kata-katanya. Nah, mungkin for your information, kalau misalnya masih ada yang belum tahu terkait bagaimana cara mengetahui berapa kata tulisan kalian atau paragraf jawaban kalian, kalian bisa ke Microsoft Word gitu ya, kemudian blok satu paragraf misalnya jawaban nomor berapa di blok. Nah, biasanya di bagian bawah itu ada tulisan angkanya, berapa words di situ gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu kalian bisa tahu apakah jawaban kalian sudah sesuai format atau belum gitu ya dari panjang jawabannya itu ya. Nah, itu tadi ini nanti bakal saya kasih linknya ke kalian. Tadi sepertinya saya agak notice punyanya Tito. Tito tadi ada kesalahan di pronounce dancernya itu. She is a girl, not he ya. Jadi saya akan benar-benar ngeliatin itu ya. Nah, let's just dissect or review tadi jawabannya. But before that, I think kayak saya nggak akan bisa review satu-satu, tapi adik-adik boleh nanti yang hadir hari ini bisa ngeling atau comparing itu gitu ya dengan jawaban yang saya minta gitu ya. Jadi adik-adik bisa sadarin yang mana mungkin yang belum tepat gitu ya. I want to share my PPT as well gitu ya. I hope this is bisa kelihatan sekarang ya. Jadi the goal of this assignment sebenarnya, jadi tujuan untuk kita menjawab tugas ini, meet ini adalah pertama tentu untuk mengerjakan UTS kalian gitu ya, karena itu untuk nilai kalian. But maybe the important thing is we don't forget about the goal-nya. Jadi kita jangan lupa dengan tujuan kita menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Karena goal topik hari ini sebenarnya adalah adik-adik bisa memahami video tersebut gitu ya. Apakah kalian juga setuju gitu ya terhadap narasi yang ada di video tersebut gitu ya. Nah, adik-adik untuk meet kali ini kita fokusnya ke pendidikan gitu, karena kan adik-adik adalah calon guru ya, calon pendidik, maka harapannya kalian juga bisa tahu mungkin kayak fenomena gitu ya terkait pendidikan ya yang terjadi, walaupun ini settingannya 17 tahun yang lalu ya, karena video ini dibuat 17 tahun yang lalu gitu ya. Tapi I think the problem or the phenomena is still is still happening here gitu ya, is still happening in our year gitu ya. Jadi masalah itu walaupun dia 17 tahun yang lalu itu masih tetap terjadi sekarang gitu ya. Di tahun sekarang gitu ya, bahwa the education is still not focusing on creativity students gitu ya. Jadi pendidikan sekarang pun juga masih tetap tidak
goalnya itu bukan untuk mengembangkan kreativitas siswa gitu ya, seperti yang jawaban-jawaban kalian tadi bahwa kebanyakan pendidikan itu lebih mengutamakan pada penguasaan informasi gitu ya, penguasaan informasi, dan di situ kelihatan bahwa there are some subjects that prioritize more than the others gitu ya. Jadi ada mata pelajaran yang lebih terprioritaskan oleh guru gitu ya dibandingkan mata pelajaran lain. That maybe you know gitu kan, because you already answer the questions gitu ya. Kalian sudah tahu jawabannya bahwa ada mata pelajaran yang mungkin terlalu dijadikan hal utama gitu ya. Seperti yang kalau dilihat di gambar ini, there are like hierarki pertama itu adalah maths gitu ya, matematika, kemudian ada mungkin IPA gitu ya, dibandingkan bagian-bagian bawah ini, level-level bawah seperti misalnya arts atau kayak em, arts di sini bisa mungkin seni gitu ya, seni musik, seni tari, atau mata pelajaran mungkin kayak mulok gitu ya di situ ya. Jadi di sini kelihatan bahwa guru-guru itu memang lebih memprioritaskan mata pelajaran yang lebih akademik gitu ya, seperti tadi matematika dan IPA gitu ya, dibandingkan mata pelajaran yang mengasah kreativitas itu sendiri gitu ya. Ada seni ataupun mulok ya, ataupun mungkin juga penjas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bisa di sini sangat kelihatan bahwa pendidikan itu, the goal of the education itu is not making students to know what they want to do in the future gitu. Jadi artinya pendidikan itu tidak membuat siswa itu tahu mereka tuh mau ngelakuin apa di masa depannya, because they don't know their interest, they don't know what they want to do gitu ya. Jadi mereka tuh tidak dilatih gitu ya, atau tidak dibimbing juga, so the teacher doesn't guide the students gitu what is students ability gitu ya. Jadi si gurunya itu tidak membimbing siswanya untuk tahu kemampuan mereka tuh apa gitu ya, kelebihan mereka tuh apa, hobi mereka itu apa, but the teachers only again gitu ya want to the students to be able to be smart, like jadi hanya membuat siswanya itu pinter aja gitu ya, pinternya lebih ke hal-hal yang tadi gitu ya, scientific gitu, science, maths gitu ya. Nah, tapi itu tadi siswa-siswanya jadinya lebih seragam akhirnya nanti gitu. Artinya semua siswa itu harus seragam pinternya gitu. Jadi pinter matematika, pinter IPA, but they actually don't know what themselves gitu. Jadi mereka nggak tahu dirinya mereka itu sebenarnya siapa gitu. Karena di dalam pendidikan tidak dilakukan untuk mengenali potensi siswanya itu gitu ya. Nah, jadinya kayak bisa dilihat di gambar ini bahwa siswa-siswanya terlihat seragam sekali gitu ya. Jadi they just like I think robot gitu ya, bot gitu ya, hanya robot-robot mungkin ya, karena harus seragam gitu ya, homogen gitu ya. Dan itu bukanlah sebenarnya tujuan pendidikan yang seharusnya gitu ya. Nah, ini juga adik-adik maybe know about her gitu ya. So if you search in Google, she is a real dancer. If you want to like kepoing her gitu, jadi beliau itu ada. Ketika kalian lihat di Google, coba cari Gillian Lynn gitu ya. She is actually exist gitu. Dia itu ternyata ada, dan beliau itu adalah koreografer terkenal gitu ya. Untuk misalnya jadi guiding untuk dancing gitu, atau dancer gitu ya, muda gitu ya. Beliau sekarang sudah cukup tua gitu ya, karena memang video ini diambil sudah agak lama, jadi contohnya memang sudah tempo dulu, but she actually still alive gitu. If you want to see, go check out
gitu ya. Silakan bisa dilihat di Google beliau ya. Nah, ini adalah one example in that video gitu ya. Jadi satu contoh di video tersebut that our Mr. What's the name again? Robinson mention her gitu ya as an example how teacher or student or sorry, how teacher and education, conventional education treat her gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan dan guru pada saat itu men-treat siswa ini gitu ya. It's almost like mistreating gitu ya. Hampir mirip kayak treatingnya atau cara pengajarannya itu salah gitu ya ke tipe siswa yang seperti beliau ini, Gillian Lynn ini gitu. Karena in teacher's observation, jadi observasi gurunya, she is actually not a smart student gitu ya. Jadi beliau bukan siswa yang pintar kalau dari observasi guru gitu ya. Jadi akhirnya apa namanya, mungkin di video itu kalian juga tahu bahwa si Gillian ini sempat dibawa ke dokter untuk didiagnosa gitu ya, is she a normal student or not gitu ya. Apakah dia atau beliau ini adalah dikatakan siswa yang normal atau tidak. But fortunately gitu ya, untungnya they found a right doctor gitu ya. Jadi mereka menemukan dokter yang tepat because the doctor is not mistreat her gitu. Jadi dokternya tidak mendiagnosa yang salah, tetapi memberikan kayak jawaban yang tepat gitu ya. And gurunya and maybe the parents can be realize that she has a potential career for the future gitu ya. Jadi akhirnya guru dan orang tuanya juga bisa menyadari bahwa beliau ini, si Gillian Lynn ini adalah siswa yang bertalenta gitu ya. Dia punya potensi di masa depannya gitu ya. Maybe you can imagine if she didn't maybe find the right doctor gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana ketika mereka gitu ya, guru, orang tua, dan Gillian ini tidak ketemu dengan dokter yang tepat gitu ya. Karena bisa jadi ya she will maybe diagnosed into like some illness gitu ya. Jadi mungkin ketika dia tidak ditemukan oleh dokter yang tepat, maka bisa jadi si Gillian ini bisa didiagnosa punya misalnya kesehatan mental gitu ya, yang sakit dan lain sebagainya gitu ya. So really really good example for showing gitu ya how education does not always do the right thing for students gitu. Jadi ini bisa menunjukkan gitu ya, contoh Gillian Lynn ini bisa menunjukkan bahwa pendidikan itu bisa jadi bukan hal yang tepat untuk siswa, karena itu tadi gitu ya, the teacher does not know about students character gitu ya, students different of attitude gitu ya. Jadi siswanya itu dipengaruhi oleh gurunya gitu, karena gurunya banyak yang belum tahu bagaimana cara mendidik siswa yang berbeda-beda karakternya gitu ya. Dan mungkin karena hal seperti itu sehingga gurunya only know one type of students they want to gitu ya. Jadi mungkin akhirnya gurunya hanya tahu satu tipe siswa yang pintar tuh harus begini gitu. Jadi akhirnya siswa-siswa lain need to be follow the teacher's type of students they want gitu ya. Jadi akhirnya siswanya harus mengikuti tipenya gurunya ini gitu ya, bagaimana siswanya yang dikatakan siswa yang baik gitu atau pintar gitu ya. Nah, so
after all of the comments gitu ya, setelah komentar-komentar semua dari Robinson gitu ya, he actually say that the education need to be restructurized gitu ya. Jadi setelah komentar-komentar tersebut, beliau mungkin menyarankan bahwa pendidikan itu harus direstrukturisasi gitu ya, atau need to be evaluate gitu, perlu dievaluasi gitu ya. Because I think education still is not right gitu ya, jadi masih belum benar gitu ya untuk siswa gitu ya. Actually, maybe this illustrates apa ya? Jadi gambar ini mungkin bisa sebagai saran dari Robinson gitu ya, bahwa mungkin kelas itu needs to be enjoyable, more fun gitu ya, more vibrant gitu. Jadi kelas itu menurut Robinson harusnya pembelajaran di dalamnya itu harus lebih menyenangkan, lebih berwarna seperti ini gitu ya, dan lebih dinikmati oleh siswa tentunya gitu ya. So di sini beliau encourage gitu ya, encourage creativity gitu ya, and integrate sebenarnya, even though the teacher teach about misalnya math or science, the teachers need to integrate those subjects into or with arts gitu ya. Jadi Sir Robinson ini menyarankan bahwa kelas itu harus bisa tadi ya, harus bisa encourage kreativitas gitu ya, bisa melatih kreativitas gitu, kreativitas siswa. Dan walaupun yang diajarkan itu tetap ada saja mata pelajaran yang tadi matematika atau IPA gitu ya, tapi kedua mata pelajaran itu juga bisa diintegrasikan dengan menggunakan seni gitu ya, atau misalnya the methods itu need to be inovatif gitu, jadi metode-metodenya juga bisa lebih inovatif lagi gitu ya. I think this is like emphasizing your understand gitu ya about the video ya. Jadi semoga ini bisa memberikan penguatan ke kalian mengenai video tersebut. Tentunya kalian sudah paham, tapi ini bisa dikuatkan lagi gitu ya. Nah, I hope like for that gitu ya, you can answer the right answer for each of the questions gitu. Jadi saya berharapnya kalian bisa menyadari mungkin ada jawaban-jawaban dari kalian yang masih belum tepat atau sesuai dari setiap soalnya itu gitu ya. Nah, yang pertama, how does Sir Ken Robinson argue that the current education system suppresses creativity? Jadi bagaimana beliau itu berargumen bahwa sistem pendidikan itu menekan kreativitas gitu ya. You can answer that with your answer gitu ya. Semoga jawaban-jawabannya yang di pertanyaan pertama ini kalian bisa memberikan jawaban meyakinkan gitu bahwa bagaimana caranya pendidikan yang sekarang itu menekan kreativitas itu gitu ya. Bagaimana caranya, artinya mungkin kalian bisa menjelaskan seperti apa sistem pendidikannya gitu yang bisa menekan kreativitas itu. Maybe you can explain about the methods gitu ya, metodenya seperti apa, apakah metode yang dipakai oleh guru itu memang menekan kreativitas gitu ya, dengan cara mungkin you can add gitu ya, kalian bisa menambahkan misalnya metode yang biasanya dipakai kalau di sistem pendidikan saat ini apa sih yang masih selalu dipakai dari dulu sampai sekarang mungkin ya, misalnya tentang ceramah atau apa gitu ya, atau you can add like gurunya, perspektif gurunya gitu ya, juga bisa bahwa gurunya tadi gitu ya hanya mau siswanya itu pintar seragam aja gitu ya, artinya hanya satu tipe siswa yang dia mau gitu ya, itu juga bisa ya.
Kemudian yang ketiga juga bisa tadi hierarki pendidikan yang dimaksud ini berarti hanya mata pelajaran tertentu yang posisinya itu tidak sama rata gitu ya. Ada yang di atas atau ada yang lebih penting dan ada yang kurang relevan, jadinya dia di bawah gitu ya. Bisa 3 itu gitu ya. Nah, jadi dari ketiga itu adik-adik bisa menjelaskan itu sehingga nanti arahnya ke siswanya kurang kreatif gitu karena dari ketiganya tidak nampak kreativitas siswa di situ gitu ya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, contoh yang Robinson provide to illustrate the negative impact of traditional education on creative thinking itu kayaknya hampir semua benar jawabannya yaitu Gillian Lin gitu ya. So jadi kalau misalnya diminta contoh maka perlu adik-adik juga harus sesuai dengan isi videonya gitu ya. Jadi jangan kasih contoh lain gitu orang lain ya. Jadi harus yang diminta itu. Jadi tadi Gillian Lin gitu ya. Bisa dijelaskan beliau itu di-treat seperti apa di jawaban kedua ya. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga Robinson itu menyebutkan pentingnya kesiapan untuk salah dalam proses kreatif gitu ya. Bagaimana pandangan ini itu menentang metode pembelajaran yang konvensional. Jadi disebutkan ya bahwa Robinson itu minta guru itu untuk tidak langsung menyalahi siswa kalau dia melakukan hal salah gitu ya. Karena untuk bisa mencapai kreativitas atau untuk siswanya itu bisa kreatif, siswa itu pasti butuh proses untuk trial and error-nya itu sendiri gitu. Jadi sehingga dia menemukan kreativitasnya nanti gitu ya. So di sini kalian bisa menjelaskan hal tersebut gitu ya. Bagaimana perspektif Robinson yang tadi bahwa untuk bisa siswanya kreatif itu harus bisa atau harus siap salah gitu ya. Dan itu men-challenge metode konvensional gitu ya, di mana metode konvensional itu kebalikannya gitu ya. Dari metode yang disarankan oleh Robinson tadi. Nah, terus untuk pertanyaan keempat, how can schools balance the need for academic knowledge with fostering creativity in students, according to Robinson's view. Jadi, bagaimana sekolah itu bisa menyeimbangkan gitu ya, antara pembelajaran yang konvensional, pembelajaran yang lebih mengutamakan ilmu atau wawasan gitu ya, atau kognitif, tapi juga tetap siswanya itu kreatif gitu ya. Nah, bagaimana caranya balancing-nya itu atau keseimbangannya itu? Apakah di video tersebut si Robinson itu bilang harus dirombak semua gitu ya, artinya untuk conventional teaching methods-nya itu ditiadakan sama sekali atau seperti apa gitu ya. Sepertinya jawabannya tadi juga sudah mengena ya jawaban-jawaban kalian. Kalau misalnya masih kurang boleh ditambahkan lagi gitu ya. Nah, terus untuk pertanyaan kelima, what are some practical changes that can be made in educational system to encourage creative expression while still teaching core subjects? Jadi, untuk pertanyaan keempat dan kelima hampir mirip ya pertanyaannya, tapi jawabannya harus berbeda. Jadi, hampir mirip tapi tidak sama. Jadi, yang namanya mirip itu tidak sama persis gitu ya. Jadi, kalau yang keempat itu dia menjelaskan atau yang mau dia minta adalah apakah keduanya bisa seimbang atau tidak gitu ya. Apakah metode konvensional dengan metode yang disuggest oleh Robinson itu bisa diseimbangkan atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau yang di nomor 5 itu adalah caranya seperti apa gitu ya. Cara-caranya mungkin lebih praktikal gitu ya jawabannya. Misalnya using like project-based learning or using like methods like what gitu. Jadi bisa pakai misalnya metode
PJBL gitu ya, metode berbasis project gitu ya, caranya seperti apa, atau misalnya apa-apa aja gitu ya. Jadi itu bedanya ya, jadi jangan 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 ini apa namanya, jangan keliru di bagian nomor 4 dan nomor 5 because they are like similar but actually doesn't same at all gitu ya. Jadi mirip tapi tidak sama persis. Seperti itu ya. Oke, I think that is for me gitu ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Maybe you have any question or any confusion that you want to talk. Silakan. Ada kebingungan atau pertanyaan boleh dibicarakan sekarang. No? It is, I think, clear for you. So if this is clear for you, maybe I want to give you the link ya for the Google Form. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah jelas ya. Saya berikan linknya, so you can like finish it maybe today if you want gitu ya. Bisa selesaikan sekarang atau hari ini kalau kalian mau gitu ya. But please make sure the format gitu ya. Jadi tolong bisa formatnya disesuaikan dengan yang diminta ya. Okay. Then please recheck again before you're sending the Google Form answer gitu ya. Jadi tolong dicek kembali sebelum kalian mengirim. Maybe it's about the grammar, tentang grammarnya, tentang pronouns-nya gitu ya. Jadi tolong dicek lagi grammar kalian. Pronouns-nya, misalnya kalau tadi Jillian is she or her, not he or him. And Robinson is he or him, not she or her gitu ya. Jadi tolong dicek kembali. If you maybe using the Google Translate or the apps. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Google Translate atau aplikasi yang lain, please make sure you need to be edited gitu ya. Jadi tolong juga kalian mengedit juga sendiri gitu. Boleh pakai Google Translate atau hal lain, tapi kalian juga harus lihat lagi because sometimes they can also make a mistakes gitu ya. Jadi tolong bisa, jangan kentara-kentara banget copy paste dari Google Translate-nya. Jadi tolong diedit lagi karena mereka biasanya bisa juga salah gitu ya. So I think that is all for today because you are, I think, seems to be understood gitu. Jadi mungkin saya lihatnya kalian sudah paham dengan penjelasan tadi. So mungkin kita bisa akhiri kelas hari ini sampai di sini dulu ya. Unfortunately I can meet all of you karena ini nggak komplit ya. Jadi sayangnya saya nggak bisa ketemu kalian komplit dalam jumlah 10 orang karena hanya 6 orang yang hadir. So maybe I do apologize because saya minta maaf kalau misalnya if like our sessions so far gitu ya, I made a mistake gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari saya selama sesi bersama saya sudah 7 kali ini mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. So yeah, for next week we don't meet like this gitu ya. Jadi minggu depan kita nggak ketemu lagi seperti ini. So for ketua kelas gitu ya, boleh nanti bisa diinfokan ke Pak Ashari, Mr. Ashari to prepare the second session gitu ya. Jadi mungkin bisa dimulai kelas bersama Pak Asharinya di pertemuan ke-9 itu di tanggal 30 Oktober ya. Karena di tanggal 23 kalian masih waktu UTS, please use your time.
wisely gitu. Jadi karena waktunya masih lama, masih tanggal 23 selesai itu pengumpulan UTS, jadi tolong bisa digunakan waktunya dengan baik. Saya sudah kasih banyak banget waktu di situ gitu ya. So I don't give an excuse again gitu. Jadi saya tidak akan kasih alasan lagi atau pertimbangan lagi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas itu atau ada kesalahan gitu, karena cukup sekali waktu untuk kalian ya untuk bertanya dan segala macam. Nantinya kalau misalnya ada kendala dari kalian gitu ya, silakan chat saya. Oke, jadi untuk ketua kelas boleh di chat atau diinfokan ke beliau untuk bisa masuk di tanggal 30 Oktober gitu ya. Untuk kebijakan dan segala macamnya silakan bisa tanyakan ke beliau gitu ya. Mungkin kalau beliau tanya kalian selama 8 sesi bersama saya gimana, boleh diceritakan. Siapa tahu mungkin beliau punya kebijakan lain, entah kalian disuruh bikin makalah atau apapun itu gitu ya. Please asking before the meet gitu ya dimulai. Jadi tolong bisa ditanyakan hal-hal itu sebelum dimulainya sesi bersama beliau di meet ke-9 ya di tanggal 23. Oke guys, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.